page 236. C. Match each word with its definition. عندي words كلمات 5 words 5 كلمات عندي definitions 5 definitions and matching between the words and the definition. Number 1 omnipresent كلي والواسع الانتشار. It matches B present everywhere. 2 sensation الإحساس sensation الإحساس. It matches D a physical feeling or the ability to physically feel things. 3 assume يفترض. It matches A to think that something is likely to be true although you have no proof. 4 appreciation. It matches E when you understand how good something or someone is and are able to enjoy them. 5 indicate you share. It matches C to show that something exists or is likely to be true. D. Exercise D. Each of the following sentences contains a blank. كل من الجمل التالية تحوي على فراغ. Select the word اختر الكلمة that best completes the sentences التي تكمل الجملة على أفضل صورة. Apply any necessary change. طبق أي تغييرات ضرورية فيما يخص الفعل هل يحول إلى الماضي أو لا. عندي group number 1 I have two words equal and equally. Equal adjective متساوي. Equally adverb ظرف. Sentence number 1 this job could be done equally well by a computer. 2 there's an equal number of boys and girls in the class. 3 we try to treat every member of staff equally. 4 divide the cake into equal parts. 5 diet and exercise are equally important. Group number 2 assume يفترض verb assumption noun افتراض. Number 1 it is reasonable to assume that the economy will continue to improve. 2 we need to challenge some of the basic assumptions of Western philosophy. 3 we are working on the assumption that everyone invited will turn up. 4 let us assume for a moment that the plan succeeds. 5 it was impossible to make assumption about people's reactions. إذا اخترنا بالجروب 2 بالجملة الأولى assume بالجملة الثانية assumption بالجملة الثالثة assumption وبالجملة الرابعة assume والجملة الخامسة assumption. الآن جروب نمبر 3 intuition اللي هو الناون حدث intuitive صفة حدثي و intuitively نعم بحدث. sentence number 1 intuitively told her that he had spoken the truth. يعني بحدث أخبرها بأنه قد قال الصدق أو قال الحقيقة. sentence 2 is the feminine nature generally more intuitive. هل الطبيعة الأنثوية هي بصورة عامة أكثر بداهة وحدسية وفطنة؟ 3 he was guided by intuition and personal judgment. لقد اقتيد
بواسطة حدثه وحكمه الشخصي. 4. Intuitively, she knew that he was lying. بحدث علمت بأنه يكذب. 5. I had intuition that لدي حدث بأنه that something awful شيئا ما غير جيد was about to happen على وشك الحدوث. Exercise A. From the list of words given, select the correct word for each blank space. Apply any necessary change. عندي الwords duplicate يكرر، clarify يوضح، omnipresent كلي الانتشار، appreciate يقدر، indicate يشير. Number 1. Record profits in the retail market, duplicate a boom in the economy. يعني التسجيلات ذات الفائدة في الأسواق التجزئة، يعني تكرار تلك المنافع الشخصية في الأسواق التجزئة أحدثت فقاعة، يعني فقاعة بما معناها طفرة ربحية في الاقتصاد. نعم. record profits in the retail market، يعني retail market اللي هو أسواق التجزئة قد شهدت بوم يعني فقاعة. هنا استخدمت الفقاعة على اعتبار أنه الربح الكبير في الاقتصاد والربح. 2. Her family doesn't appreciate her. لم تقدرها عائلتها. 3. Talking to someone has helped clarify my feeling. يعني التحدث إلى شخص ما قد ساعدني في توضيح الأفكار. 4. أو توضيح أفكاري أو توضيح يعني مساعدتي في نعم الترويح عن مشاعري. نعم. 4. A yellowing of the skin indicate jaundice. نعم. 5. طبعا هنا الجاندايس اللي هي الهاي اللي هو يسموه أبو صفار. يس. احمرار الجلد يؤدي إلى جاندايس اللي هو أبو صفار. يس. 5. These days the media are omnipresent، يعني منتشرة في كل مكان، واسعة الانتشار. في هذه الأيام فإن وسائل الإعلام واسعة الانتشار. 6. There's no point in appreciate work already done. يعني there is no point، إذن لا توجد هناك أي إشارة in appreciate work already done. هنا appreciate راح نحولها إلى اسم، فراح يصير عندي appreciation، يعني عندي هنا أنا حرف جر قبلها، فلازم يصير عندي noun، فتصير there is no point in appreciation work already done. لا توجد إشارة إلى تثمين والتقدير للجهد الذي تم بذله. 7. The article claims that تدعي المقالة an increase in crime زيادة الجرائم indicates a decline in moral standards. هو يمثل ذلك الزيادة في الجرائم إلى يشير إلى الإضمحلال في القيم الأخلاقية. 8. it means I would appreciate some help، يعني أنا أقدر بعض المساعدة، يعني هو محتاج بعض المساعدة. راح أعيد الخيارات بليز. نمبر 1 راح نختار duplicate بمعنى يكرر، إذا تكرار التسجيل أو البيع بالتجزئة قد أحدث فقاعة ربحية في الاقتصاد. 2 راح نختار اللي هي appreciate يقدر. 3 راح نختار clarify يوضح. 4 راح نختار indicate يشير. 5 راح نختار omnipresent واسع الانتشار. 6 راح نختار
appreciation التثمين أو التقدير. 7 راح نختار indicate يشير. و8 راح نختار appreciate. Thank you.